They gonna hear my voice, ain't gonna make my choice. I'm gonna make some noise in my life, baby. They gonna watch my words, ain't gonna write my verse. I'm gonna make this yours before it's mine, baby. Ooh, let me scream. 我哋到咗之後先去食 lunch，Romy 叫咗四川雞，而我叫咗廣東烤鴨。我哋食完嘢之後，老闆請我哋飲嘢飲，再帶我哋去車站。我哋本身冇諗住坐輕軌，但嗰日實在太熱，而行路過去目的地又要30分鐘，最後我哋都係選擇坐車。嚟到日內瓦呢邊先發現，連垃圾袋都有瑞士標誌。三腳椅高12公尺，重5公噸，由2位瑞士藝術家喺1997年打造。佢喺1997年8月正式樹立喺萬國宮前廣場。斷咗嘅椅腳象徵不幸踩到地雷而殘缺嘅人，提醒世人有尊嚴咁活着。斷腳椅向空中翹起嘅單腳，好似被炸彈擊碎嘅唔完整。打造斷腳椅係瑞士國際助殘組織聯合創辦人嘅主意，希望喺98年12月訂定嘅渥太華條約可以盡量吸引更多國家簽署。喺99年3月1號，條約正式宣布禁止使用、儲存、生產同轉讓對人員有殺傷力嘅地雷。喺05年
年因為萬國工整建而移開，後來為紀念禁止使用集束炸彈嘅國際公約簽署，喺07年翻返廣場，直到而家。日內瓦係聯合國歐洲總部，而另一個總部喺紐約。萬國宮喺日內瓦湖畔嘅 Ariana 公園之中。呢座宮殿建於20世紀30年代，到1946年為止一直都係國際聯盟嘅主要總部。一直有好多警察喺外面，睇嚟嗰日有會議。後來睇新聞先知道係美國總統嚟到日內瓦。Victoria Hall。日內瓦大學外嘅雕像係19世紀鎮壓瑞士脫離聯邦叛亂軍，佢亦都係紅十字會5位成員嘅其中一位。見到有人吹阿爾卑斯長號，原本係以前牧人召喚山畜或者山區傳遞資訊嘅工具。有好多人喺度捉棋。宗教改革紀念碑係用雕塑同浮雕嚟表現
歐洲宗教改革嘅重要人物。喺宗教改革期間，日內瓦係加爾文主義嘅中心，所以紀念碑突出表現加爾文教派嘅主要人物。古斯塔夫·穆瓦尼耶係瑞士法學家，佢係傷兵救護國際委員會嘅創始人之一。組織喺1876年之後改名為紅十字國際委員會。喺行緊去教堂前，見到一條街有滿滿嘅瑞士旗同埋日內瓦州旗。州旗嘅左邊係黑鷹，代表住羅馬帝國，代表日內瓦曾經係羅馬帝國嘅一個自由城市。右邊嘅鎖匙象徵聖彼得，代表日內瓦曾經係教皇嘅所在地。依家就係老城區嘅聖彼得大教堂。聖彼得大教堂位於日內瓦嘅老城區，始建於12世紀，建築已經因為歷史而經過多過一次嘅改變，而第一階段嘅建築可以追溯到1160年。喺改革下，1535年起，呢度成為咗新教嘅禮拜場地。世界上最長嘅秒針。1814年，日內瓦被併入
為咗慶祝呢個歷史嘅時刻，羅伯特多雷爾喺1869年創造咗呢個雕像。兩個女人拎住盾牌同劍，左邊係代表日內瓦，右邊係代表瑞士，面向寧靜嘅日內瓦湖。呢座大噴泉噴出嘅水足足有140米高，係世界上最高嘅噴泉。聽講每秒會噴出500公升嘅水。to say, and I hope I can. 我哋準時返去指定月台等火車，點知火車走咗之後，個 App 顯示原來已經換咗月台，結果我哋等多1個鐘先有下一班車，而因為我哋出發前已經買咗優惠車票，所以我哋上車嘅時候即刻問相關嘅人員，我哋需唔需要重新買過？If you come back.
voice, ain't gonna make my choice. I'm gonna make some noise in my life, baby. They gonna watch my words, ain't gonna write my verse. I'm gonna make this yours before it's mine, baby. Ooh, let me scream, yeah. Let me scream. That's what I need, baby. Dance on me, man, and let everybody in the room see. that's you and me, baby. It's so hard to make a sound, and that's why you should keep me around. Listen, baby, Yeah. when I'm done, it's gonna be obvious. Imagine if that was all of us now. Why can't I get? A look from your direction, give me just a second. I need your attention. I need your attention, baby. Why can't I get? Them to ever see us, them to just believe us, baby. They will hear us. If they don't know, they gon' hear us. They gon' hear us. Hey. And I promise that they gonna hear us. I'm running ultrasonic waves. I'm making something hot whether you like it or not. Cooking up vibes for days.